the mosque issue that happened in Naperville, can you tell us what was the mosque issue where, it was being planned somewhere, and at least it was portrayed as if you were against the mosque? It's a false information అండి. సో నేపర్విల్ చాలా ప్రోగ్రెసివ్, ఇట్స్ ఎ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ టౌన్. ఓకే, చాలా ప్రోగ్రెసివ్. నేపర్విల్ ఫార్మ్ అయ్యి 192 years ఇప్పుడు. సో ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. మనకు జూయిష్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఇండియన్స్, మన హిందువులు ఉన్నారు, చర్చెస్ ఆర్ దేర్, ఆల్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ ఉంటారు. అలాగే మాస్కులు ఉన్నాయి, 4 మాస్కులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి హరే కృష్ణ టెంపుల్, ఇస్కాన్ టెంపుల్ ఉంది, రైట్, శివదుర్గ టెంపుల్ ఉంది. సో ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ దేర్, ప్రేయర్ ప్లేసెస్ ఆర్ దేర్. మాకు మాస్క్ అగెయిన్స్ట్ కాదు. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సౌత్ నేపర్విల్లో ఒక 14 acre ప్లాట్ ఉంది. ఆ ప్లాట్ ఒరిజినల్లీ చర్చ్కి అలొకేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఓల్డ్ టైం ఆ చర్చ్ అమ్మేశారు, వీళ్ళు కొనుక్కున్నారు. ICN, ఇస్లామిక్ సెంటర్ ఆఫ్ నేపర్విల్ అని ఒక అసోసియేషన్ ఉంది, వాళ్ళు మన మాస్కులు రన్ చేస్తారు. సో దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ ఇట్, రైట్. వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెన్ ద 14 acre church was there, they had a small unit. It was planned some 100 years ago, 50 years ago, whatever, right? It used to be a farmhouse. There was a small prayer center. Now that was demarcated as a R2, or it's a religious land. Now these guys bought it. వాళ్ళు దాంట్లో ఏం చేశారంటే, దే సెడ్ వీ విల్ పుట్ 700 పార్కింగ్ స్పాట్స్, ప్రేయర్ ప్లేస్. అప్పటి వరకు వీఆర్ ఓకే. తర్వాత దాంట్లో మేము స్కూల్ కడతాము, దెన్ వీ విల్ డూ ఏ ఫంక్షన్ హాల్, దెన్ వీ విల్ డూ ఏ జిమ్. అది అనేసరికి వి సెడ్ ఓకే. అది సరౌండెడ్ బై ఎగ్జిస్టింగ్ హోమ్స్. సో whoever bought the homes there said, how are you going to do it? The exit and entry is like a common road. It's not a divided highway. A town that has planned 50, 100 years ago never planned for that kind of a massive construction. So okay, mosque unda, okay, 700 parking and 700 cars have to come in and go 5 times. Okay, now school వస్తుంది, ఫంక్షన్ హాల్ వచ్చింది. సో నా యాక్టివిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మనకు నేపర్విల్లో. ఈ రెసిడెన్షియల్ టౌన్షిప్లో ఇది కావాలన్నా అనేసి పీపుల్ స్టార్టెడ్ ప్రొటెస్టింగ్. జస్ట్ లైక్ ఎవ్రీబడి వాజ్ ప్రొటెస్టింగ్, మై హౌస్ ఈజ్ ఆల్సో నియర్ బై. సో వీ సెడ్, వై డోంట్ వీ టై what can they build versus what's being approved. That is where our protest was. It was not against the mosque. It was never against the mosque. And if it is being portrayed, it's wrong. All we said was, go by the Planning and Zoning Commission. There is a body called Planning and Zoning Board Commission. Planning and Zoning Commission basically has to hear out any new business. Whether it's Chipotle, whether it's a mosque, whether it's a church, whatever. I have to put a signage. You have to go through it. Now, they are also awkward. They never had any proper documentation for that kind of a project. They are also Planning and Zoning Commission. Okay. So, City of Naperville is also equally culprit. Okay. And the politicians who got together, and till then I was never in politics. Okay. And the politicians of the town or the city, all are shaking hands and looking at the other side. First you put all the people there. So already our taxes are high. Now you are bringing more people there without any business. In the 14 acres there is no business. It's a non-profit. So city is not going to get any tax benefit. Yeah. You're actually losing tax benefit. Yes. Right? Because all the eateries around are going to lose that money also. I'm just saying. Yes. Now you're putting the burden, and then you're also not having roads properly planned. So you are basically taking the residents who have come from different part of the world and settled there for a ride because they're not educated. That is where the first awakening happened.
people like me, and there are a lot of people who said, enough is enough, let us rise up and learn what is going on and go protest. That is what we did. But and what happened? Protest చేసినాక? So what happened was, then the project was bifurcated into 5 phases. So the first phase and the second phase was approved. But the phase were all mixed up. So what they did, first phase was prayer center and the second phase became the school. In the big scheme of things, we said, okay, 2 phases is better than 5. And we are not opposing the 5 phases. All we are saying is put the infrastructure in place, put proper exits, entries, so that anybody who's going from that street and the parks and the, walking areas that are connected with the community are properly fenced. Nobody has an objection. But the city never opposed it. You said the zoning, I get it. But the city never opposed it. The city said, go ahead, construct it. Now the phases have changed. Phases have changed. City will push it on planning and zoning. It is again, I think, you need to live in South Naperville to understand South Naperville problems. Okay.